চলুন যাই ববের সাথে ভিয়েতনাম। প্রথম ভিডিওতে দেখব ভিয়েতনামের রাজধানী শহর সাইগন, যার নতুন নাম হোচিমিন সিটি। আমরা ক্যাম্বোডিয়ার সায়াম রিপ থেকে বেরিয়ে পড়লাম ভিয়েতনামের উদ্দেশ্যে। এই বাসটা করেই আমরা এয়ারপোর্ট যাব। আমাদের ড্রাইভার আমাদের ওয়েলকাম জানালো। একটা স্কুল ছুটি হওয়াতে এখানে একটু ট্রাফিকের সমস্যা। ব্যারিয়ার করে দিয়েছে। আমরা সায়াম রিপের এয়ারপোর্টের পথে। পৌঁছে গেলাম সায়াম রিপ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট অফ ক্যাম্বোডিয়া। আমরা এখন ডিপার্চার লাউঞ্জে বসে আছি। ঘণ্টাখানেক পরেই আমাদের ফ্লাইট ছাড়বে সাইগনের উদ্দেশ্যে। শুনতে পাচ্ছি বিমান সেবিকাদের অ্যানাউন্সমেন্ট। আমরা নামলাম সাইগন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, হোচিমিন সিটি এর নতুন নামকরণ। আর এই বাসটা করেই আমরা শহরটা ঘুরে দেখব এবং তারপর রাত্রে হোটেলে চেক ইন করব। Before we check in hotel, we take a sightseeing around the city. This Saigon is the largest city and is the most important cultural and educational center of Vietnam. বেশ সুন্দর শহর এই সাইগন। Busy area of the city. Trọng trong sân bay đi ngõ gì á Trọng ơi. এটা ফ্ল্যাগ অফ ভিয়েতনাম। প্রচুর টু হুইলার্স আমরা দেখছি চলছে রাস্তায়। আর এটা মিলিটারি মিউজিয়াম। সাইগন শহর দেখছি আমরা। আর এই শহরটা not only attracts domestic tourists but also foreign tourists come here. এই শহরে আমরা পাবো মেমোরিজ অফ ভিয়েতনাম ওয়ার, পাবো এক্সোটিক ডেলিশিয়াস ভিয়েতনামিজ কুইজাইন। এটা প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস। এটা ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল স্ট্রাকচার্সে ভরা।
Saigon city has many tourist destinations. The most famous tourist destination of Saigon is the Notre Dame Cathedral, Ba and Pagoda, Saigon Central Post Office, Reunification Palace, the Zoo, Botanical Garden, Ben Thanh Market, the Saigon Opera House, and the highest building in Vietnam, যেটা আমরা জানি Bitexco Tower বা Bitexco Financial Tower, the Bui Vien Street, the Backpackers Area, the Jade Emperor Pagoda, the Vietnam Kyoto Pagoda, and Binte Market. আর এই পোস্ট অফিসটা একটা স্ট্রাকচারাল ইম্পর্টেন্স আছে, এটা একটা গথিক, রেনেসা অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ইনফ্লুয়েন্স এর মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই শহরটাকে আমরা জানি একটা নতুন নামকরণে পার্ল অফ দ্য ফার ইস্ট। আর এটা সেন্ট্রাল পোস্ট অফিস, and it was designed and constructed by the French between 1886 and 1891. Inside of the post office, ওপরে দেখতে পাচ্ছি সাইগনের ওল্ড ম্যাপ। পোস্ট অফিসের ভেতরটা অনেকটা রেলওয়ে স্টেশনের মতো লাগছে। এটা খুব ফেমাস টুরিস্ট স্পট। দেখতে পাচ্ছি হোচিমিনের ফটো। Really, this is a beautifully preserved remnant of French colonial times and perhaps the grandest post office in all of Southeast Asia. আস্তে আস্তে সন্ধে গড়িয়ে এলো। এবার আমরা দেখব সাইগন সিটি বাই নাইট। সামনেই দেখছি সিটি হল, and this was built in 1877 by the French people. And this is a statue of Ho Chi Minh. আর ওই দূরে আমরা দেখতে পাচ্ছি the highest building of Saigon. এটা 5-star hotel Sheraton Saigon. Really, the city is a vibrant city. And this is the opera house. A small tea break
in a restaurant during our Saigon tour. Oldest hotel in Saigon. খুব সুন্দরভাবে আলোকিত এই শহর। সত্যি কি বিউটিফুল লাইটিং। শহর দেখে এবার আমরা হোটেল কুইন অ্যানে চেক ইন করলাম। সাইগনে আমরা এই হোটেলেই থাকবো। সাইগন শহর ছেড়ে আজ চলে যাচ্ছি কুচি টানেলের উদ্দেশ্যে। ওই কুচি টানেল আমরা জানি ভিয়েতনাম ওয়ারের প্রচুর ইতিহাসে জড়িয়ে আছে। আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো দেখে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।